Yo, welcome back to Musialuso podcast. Once again in the building. We in the building. Lelo lo this on the episode, episode number Number 8. You mean episode number 8? Yeah. Lelo lo tigamba sonkhani ina. Kumosa disa nambira kumbuseke my friends. What about your last episode nalizora? Last episode you do. Fa kongo da kurantu achina. Last episode nali go t-shirt giveaway. Yeah, nali I'm pretty sure Zomba town. After that, didn't have idea with Chanko. Kuona li open air. Nali open air social weekend. Social weekend. Wewe just open air. Air of idea I fail. Wewe firma ngori ruma nyao. Air of idea I fail. After that, of course, we gave out my t-shirts for come get me and I best with breast. Amena nanka boma fuso. Tinamba town I think tinaga kuda na t-shirt ngari. I don't know ngari. Mo naga one town naga kaoso ku Chanko. Yeah. Nemu nasoma winners ena ndio da club we video menei. We back once again. Yeah. All right. So lelo tukugamba nkani ya branding. Kama upcoming artists. Branding. Matsara podcast. Branding kodi yinyo mayimva kodi. So lelo rikari kuchila nkani ya branding. Branding. Invetete kumbale ya kudi ngini mende ba. Ni makamura. Yeah. So nagamba sote munendini Alfred Inka also. Kuno ndi Ronald Mizaji. Kabena kuli the Freaks. Yeah man. Right. So tikamba za branding. Abona yade. Wani branding. Ndini producer. Okay? So for the producer, you know. Could you know the abbreviation of branding? Yeah. Could ndijani wini. Hey. Kaliu kamene gaga branding. Alright, sikakamba za branding ili ngati signature almost mu category osikandi music tingo about yours business yours. Branding makamola like signature kuti no as in image mofuna kuti no anthu azikudziwa ndi mkulu. Maga. That's branding. Ka music, ka business. Almost kuli kwose. Supposed to get a brand. Kamina zanga kuli kwose. Yeah. Therefore, okay, how you want to create that consistent image kabina reputation kuti anthu akangomva zokuti Musialuso what comes into their mind chomwe chimabwera mutu mauchoyambira ndi chani. So it's not always about anthu amona kuti branding in the logo chabe amangona ngati logo kuti ukhala ndi logo kapena muna kala chabe kapena kuti kukhala ndi design ya t-shirt kuti Musialuso podcast ndi kuti ndi branding at la pompo mayazi branding goes beyond that in the process. So following the process, it involves the reputation. Kubanga create mbili ya po. 8. Alizo. Kubanga create mbili ya po. Kubanga create image ya po. Kubanga Kubanga create that consistent chiche wachabu ndo chulugudi ya. Consistent. Okay, no. After consistent. Consistent yo consistent. But it's like that. So it doesn't matter. Kayoma imba. Kama jambula kayoma banga kandiwe kapenta afana ndo business almost business is some kind of brand the company. Okay, so when I say brand, okay, fuso mbili nene ngafuso nchi muna bali magena akafuna rafusa when ndi so ndi fuso so pama kama wewe mensali waso ndifuna mise brand for example mtu wangu dzuka kwela amwene lero ine ndifanya mise brand yanga pama kama procedures anje right. Let's tricky because at the end of the day kapena kuti kwambile bene muntu tambe ni artist tambe ni musical artist the day you have decided to ufuna wembe wimba ndi many brand yako makaburi yambika how for you did one umakazudi ukulingalira so kuti okay fine ndizimba koma ndizimba chamba chanji that is part of the branding to identify your area of scope kuti ineyo ufuna ndizibenta but I'm not an abstract artist. This is what ineyo sabu abstract artist koma ufuna ndizibenta kuma nazo jambula zanga ndifuna zudi isikale zudile so the initial stage kwambiri ndo banga identify kuti kodi wewe ufuna uzipanga chani nanga ufuna kuti anthu azikuziwa ndi chani creating that narration that history that narrative kuti anthu azikuziwa ndiya kuti akangona kamuna for example kuti no fight kamati branding is ngati recognition kuti anthu azikuzindikira ndi muna for example akangona ka logo ngati mende logo ya UNICEF tikangona logo ya UNICEF ije timachiloziwa zoti ayi
branding Olala yawo. kazo sana kambe so. Sana kambe kali Ifeyo konse. ndiye Ayi. umadziwira. Umadziwira. Mina lili ngati ayo timangodziwira timakala zitawo ndi romwero samasinta. Mayona. That's branding. TNM kala usi special samasinta. Ndingine kuti sungaganiza za Airtel ndikumalingalira zokuti ndi company komba mijigo. Aizo. Obalisa go. Umadziwa zokuti ndi ma network provide. Anthu kuti amathamangiza magena internet. Izimene zizi. Aizo. Ukangomva zokuti sungapite mu break talk for example. Ndikumafunsa kuti siventa labanja. Futhi brand yawo yunda ndizachani? Ndisapekale. Zimene zozo. So nkhani ndi kuti choyambirira chini ufuna kuti anthu azikudziwa ndi chani. Okay, nde ababe nena zafusa sofuso lina lake ndiwoni mafusa ija kuti no pamakhawa procedure anyu kuti ndifuna kuyambisa brand. So pano pana sofuso lina limene of course tangokamba ndi example tingati mkatikati ndameti ma example ndingapo. Of course tizikambe. Yeah. Pano mwina previous ife tangokamba za TNM angova TNM yade kuti makhani branding kala makuti. So I don't know ngati paliso zitsanzo zina zomwe uzidziwa za brand udziwika bwa. Yeah. Kuti muna anthu avetsetse popo. Fanto mabereka zingona ngale branding ndi air TNM ngula muchozo kaza. No. Branding is usinkane ya ujeni ya t-shirt. I think there is this misconception which basi so brand yake chani. It's not always about that. It goes beyond that. Ndakambira much. Okay, ndigambe yonje. Ellen Juji. The brand. Zina lokali jango di Ellen Juji. The brand mene. The brand. Aizo. Imene ndi brandi ndigambe zajina ndani. Zajina Lawi. Ina Zeze Kingston. Kungochula zina lokali cha. The brandi tigambisa kuti tigambisa ndi zajina Gombe. The brand. There is Duncan Ziambo, an individual. Never Gwamba. Brand. Ngati anthu awiri osiyana. Oziziwa. Business wise. So tikamba za branding. Ndizimene kupusha dzina la Gombali kuti lifike pamene. That's branding. Okay, that's the process, the blending process. Kuti anthu anafuna kuti zindizo ndi hip hop. Mu hip hop yake ndi utani. Ine ndi landlord wachichewa. Iziveka murani. Uguru wene ndi wazichewa. Ndiziyabwe zichewazi. Maimbidwe anga ndizimba chonchi. Ndizimba model. Voice yanga ndizitere, ndizimba chamba chakuti. So ngine process yake imeenda mmene momo. Ndi you have identified what I need for zipanga izi. 1. Ndifuna zipanga business iyi. Udziwe zimene zozo. 2. Ufuna sokuti no anthu adzikuzo ndi yani. So there is this issue of makalasi, this issue of image, public image kuti ufuna kuti anthu akangona no aziti chana. Azizozo kuti kumachizibwera mutu mawo ndi chana chambiri. Okay. Wakona ngina kake. Kadishe muda. Chisanzo uri chabwino. Wayona. Okay. This is the process, This is part of the process. Tumakamba so that visual podcast. We're creating a plan. Ndingine kuti kukubwera anthu akangona ngini azingodziwa zora think. Zora tinachongesa kaya. Mazana podcast. Tomakaya kuti yakuti zimayenda yonse. Mini makhala kuti kuchitikira. Yeah. So when I say, kuri munthu amise branding ziti pamakhala so tingati ndali yesamira kupangisa brand kamene zimatengera anthu okhala amene anaona class. No, kani so sizan class iso yaye. Man, ayade. Then okay, school ndiyo ndi apindu kwa basi. But not everything needs formal education. Kuri uyo khani pepa kuti amene inefana amise brand ya ineyo. Of course, if I'm a brand strategist, marketing, get it? Because if someone is learning marketing, definitely I'm a deal as a branding, of course, yes, because then I don't cause myself. Koma, it doesn't involve good fine class, Kuri kai paka ukani mapepa. Kuri kamena lazima funika personality. Yeah, of course, that is part of the brand, goodie. Nakambaka leso kuti want kuti anthu azikuzonde chane. Komanso azikuziwa modern reputation to the public image. Anthu akamakuona, akangomva zidziwa zona. Okay, ndinamva kuti Ellen Juji akutukanizana nenda. Yeah. Man ndisingabe. Okay. That is part of the reputation. If people ngati ma brand yomala kuno samalimba, even in the world, ngati ma brand amuso kunekela nkhane makhazo kuti reputation. Okay. Reputation. Anthu akuzonde chane. Azikuziwa ndi chane. Fa muthu kangoti brand for example, a brand ifeti mayimba. Koma muthu kangoti kuchua ndi mangapita kushua makambisa ndeo. Waiona? Kuti amangotukwana. So zimene siponeka ngati wachongetsa brand yako ndi mene.
why do you need a brand ngati upcoming artist kapena ngati mfano wa business because usaiona sikuti finga damezo yaluso sikuti mangamba sikuti magezi basi mangobanga kumangoyimba kumangochamba kumangodani but we extend our reach kuti even anthu amene amapanga ntchito za manje yeah ni maskills amene achoti ndofunikira mmoyo so titireke chitsanzo cha munthu kuti akurana carpentry and joinery workshop carpentry and joinery yeah. Why do you need a brand? One, you need a brand kuti upeze ma customer okay. Two, you need a brand pa ma customer labo ngene stand up two pa ma customer labo zilizo kuti there are some companies, there are organizations that they work with brands. So you need a brand that upange hook ma company, upange hook and ma potential customers. Two, you need a brand and in order to stand out, to be unique. Okay, and to kudziwa. You kale osiyana na. Faka muri brand. Makapentry joinery shops in ambili. Kabene kuti kuzomba ambili. Koma ili yose. Why should people go where you are? How unique is your brand? How do you learn your stuff? Most another thing. I've given a chance with Ellen Juji. Okay. Reputation Ellen Juji ndio so kamva kuti wamenyansa akazi. Isunga visa. Omenya na ndikuti amenyana iwo ifundi amafuna kuti amenyana. Koma no brand yawana ijo. Ellen Juji wali papa mene paja aba za tapo. Na. Ngati wale bakuti za tapo zokuti nyimbo ndio yene. Yeye ni track. Sanga crazy uri ya kuma kuti amani pana ndo wakuti. So ngine menje the consistency. Okay, kuma say okay. Why sumura ga question yanga nagafusa. Kuti what's the reason of having a brand? Okay, nzivene no kamba zividi chifukwa yo mndufuna ambise brand. Antama ambise brand pasifuwa zanzi. Yeah, so you are venturing mwina okay ukuyamba haswa nywani ukupanga promote adi yako okay. Mwina ndifuse chifusere. Muntu wadzuka lero ndile kuti amwe ine fana ambise brand. Ona ngati malizo za makanji. Business wise kama muna makama guys afuna to. Kama muna makaba to kwa nini nazabwira mbuyo kuti ndali sana kuzimenya brand. Alisa kubanga. Alisa kumenya brand. Alisa kubanga. Branding siding ngati chakutali kwambire. Everyone does branding. All right. To some extent, chabu some are good, some are bad. Zianza makaza bwana wakasa plans. So why should someone have a plan? Takabaga this means also. But for the other part now would be if someone wants to have a brand consistently, you have to make sure you have visual representation of your brand. Ulindi zina la popo. Atakuzoza ineyo ndofuna ndiziyimba ine nyimbo zanga zikhala zodandaula ineyo ndizingokhala nyimbo za hard break tapeza zina la bo ase the names ya bo pali mageza ajina proizo mala che sikura maluzo china chili chonse they use my ine sana anengotenga maina awo ine obadwa nawo tigambe okay ajina Ellen Juji because I had the jifwe na funilo but you can say with the Ellen Juji ndizena ukuthi sikulu ndolemela nkamwa very simple chula so there is a lot of uniqueness in the names. There is a nation of uniqueness in whatever you do. Kukane ya tina, kukane ya visual representation, ngati muli ndi logo yani usudi matro logo ina yake kwa meleka makanga ngati uli makampani awiri kapena kuti ma brand tabeza logo yako ikale yako ya unique professional design umuze kuti no ine ndizipanga business yakuti logo bakaya kuti kumana say ine sindingafusa ko so muna fuso ya mna small audience ko kandi fuso kuti tingamapanga bwanji kuti tipange improve brand yathu akubanga improve brand inkane ndi consistency kwa ine jo muni majona janzerwe consistency singaba sudile kuyimba ngamachisanzo oyimbe lolo kuyimba danso mawa kusinta mawa ukubwera kuti hayi basi ndasiya nyamba kuyimba hip hop tsikulina ubwiri ina kuyimba reggae tsikulina nyamba kuyimba afro ukweneka ukhala ndi consistent field aizo so in so doing it makazodi a brand is provided kama sungeni cha magamba so you have to keep record ya kuwina kuti andifana wakhalidwe
right kapena ngati ili kuti ndi business entity kapena mmene ili ngati brand ili podcast ngati imizo ya luso ingodina pali boss ayona kuti imizo ya luso podcast you have to make sure kuti ngini kuda ikubidirira okay so pano wina magayizi ababa amina kuti venserawa nzoa kale pali malise na zena ende amina kuoneraso nawo magayizi ena amina kupanga comment pasipo inaso munafuna ambisiso brand yawo kandile lomwe so magayizi mwe mumveramu awani ma procedure mwe mtu ungafunira kuti ufuna utsegule brand yako so mina kambira zanga mwa Fred ma brand amafunira so zikrausiana ma brand so kangoti brand ndi fana uya kuimba ngatu company logo ikoninga ngati yawo awiza magara so always go for the original yeah mwe katende usukambisa brand yako tsopano Alright. So pano ntejeso naza kanga ndalusafu so you know what are the purposes of a brand? Yeah, these music zikamba sambili. But then kind of on the strategy, a branding strategy. Yeah. A branding strategy one you have to make sure within okay, by the end of this month, by the end of this year, by the end of this period, tufuna kuti bangaji vision tikwanise jakuti like for them mulindi that vision mulindi magoals amene makazi brand chamuke pusha based on that specific purpose. You have to have target audience ziziwa kuti ife kwambiri for tikwanise jakuti so brand nje kama pusha makaudi muke pusha kwa anthu endelera so ngama magulisi ngini kwa aliyense makazi umajambula tukala ndo majambula ya but I'm trying to go to my specialist kuti okay you want jambula combine na video and my photographer. Okay, photographer again which area do you specialize in? Umajambula zikwati. Palantana kuti yo amakujambula zikwati. So ukampesa kuchambula tintutina lakini kuti for amakujambula kwati. Kapena corporate events basi kakhakuja yeye rwandi chani. Yeah amachuka ndizimene zozo. Blenda kana ichongesa bazimene zozo anayiwerenga. Ndikuti amakhakuta kuweka na communication team amakampani ne mabungo sena siyane kubanga for service manager. Yona. Muthu mayimba kuma lelo ukuimba ku chalichi mawa ulikuba kuti ino kapeza ulikuopenea gospel sikulina ya openea so you have to identify this is my reach, this is my target audience ndikuti ukamapanga ngina kweja makakuti is kulwana much more zikuteka boko kumana say tingati ma brand amakumana ndizo koma zanje tufunza nene competition iri mu street competition kali makali competition mu street fama kazo inose apo muli bandanda na muli bantu angaba mpanga safu ngati menene ungolingalira ndichisanzo chicha kasinga sifunika so chisanzo yayi kumano brand ile so makawuli ni competition kumana ni competition whether you like it or not but life is about competition mo simpikisano obira kusiana sapikisana we are scrambling for the same resources, we're scrambling for the same opportunities, we're scrambling for the same audience to some extent. Competition ma can really high venable. No, even if you don't kazo ngadi fair because if so how to kukanga na muntu but we recognize kuti anthu amene bafuna kuti kubanga ni rich then so this umuliso ndizo ntezo lumakonda ndikale so that is the kind of competition in Udant House. Osati uvulira na malaya no so nkane ivule maklamene tu ndi kusinthasize zochitika the inconsistent element pena azima khakuti zochita kuzikonze sometimes zoma zokuti nzongochitika for just mene zikuende kuti nglaso ne market mene ilile ngati mapanga business brand yako ndi mene kuti okay if we do marketing nde mutangeni zili saturated kuti sango kuti sanalambe malange koda se brand macross in my promises brand ngaruka ni my promises kuti faniza kwanise jabu yeah definitely it's been kama kuti you have to have clear goals in the brand promise yodi no kubanga announce uzumpagila na msinda fanga uri brand ndiro senzo ra anthu amakawuri no ino mfuna mukhaindi image kwa anthu ena yake so bano brand je mklonjeza anthu china chake zimate yo ndimene soso kwalonjeza kundi kumene gogo kwalonjeza mukhazuli pajambi pajambi bati mene ngati fewe if ndi target the vision ndi go right kubanga bridge squad nyamara nzatu kuri kamari mizu ya luso
mizu aluso podcast mageza mizu yatu there is a vision mageza mizu aluso lab with the reservation mizu aluso podcast ngati podcast trendi tufuna ndiso ni go yathu kuti sifaza kuonesa chakuti chako kuvaitsa kusogolo luso la nyamara maskills uri bangisa kuti pese chuma okay uri ya nyamara kuti atende platform unokondi iyi ndi platform kuti muthu obwere kuzachira zabega so no ideas yanu timva anthu so that is what we taught people and that what we keep on telling people so tikambakamba za inconsistency ndikuti lero takamba izizi but mawa tibweza kazokuti tabwela ndi zinazo kuti totally different kuti is not aligning in the goal yet ndio ntwa zidaba kuti how do you sell that promise you have to keep to the promise you have to keep that promise to the people kuti if you tinabwela kuzakazidisa ichi ndipo siliza center tukuvaa kusenda kwa makalabu for example names malogo chenchani ayazime mama bangadili brand as time goes some vision imenose fusime mafandi fusese zoti kuti brand zimatheka so kubanga so di brand branding izungu cha muno bwino yeah ningine nyaro napopo for example Armstrong Kalua timamudzon okay timamudzon kuti Armstrong Kalua poyamba pano tikuziwa Onesimus that is the rebranding we're talking about Young K hyphen poyamba na Young K wabuyanu wa hyphen that's so immediately blending but the rebranding process also has an advantage and disadvantage so one okay aba so one mageza versus how the branding ndicha kuti ndete ntibwetsa one advantage mafusa bino wabwedesa weka fada ave so bana ubwino wake obanga li brand obanga le branding ndokuti chambirira kusana banga le brand omakaziro onakale okumana ndizi zinthu zake le branding omakakuru okumana ndizi zinthu zake one is either you've identified kuti mwina dzina lako ndi vision yako is not aligning yeah two it can be kuti mwina makalasi yakwe mwina unkasankha makalasi kwambira the logo ndi the bigger picture which you have now is kuti sizikupiriza na bwino siyana kwambiri ufuna so kuti vibe so gole umapeza kuti munthu mbatha kubanga adjust so the process of adjusting is what we call branding so wana ukuiva wewe ndiya okay apo pana ngokama mpendo lake ndikambike pindo ndiro kuti umakaza kuti ukuzi there is that consistent representation of what you do two umakaza kuti also marketing there is that possibility you gain also new audience and what is in loyamba simawaza kuna makala soyamba simawaza ndo abwirisa no zina thematic areas simawaza manje sanso mayimba nyimbo zokuti nzawo fit zokazoka and zimaopya now you have decided kuti ndiyambe wimba gospel uzimba gospel wasita dzina chili choso apangali new brand of course the disadvantage yama lodi anthu amakutsika anthu azima ngene yambirira akona kuti ampanga yoso iwe chifukwa panga renew brand bachi mtu khazolo panga red brand makazolo ndi tinga ni mafans ya ma followers awo 50-50 nginichi ndema kazolo munthu anakulondola fa kuti umuyimba chakuti yenzi ma sunglass umapenta model anthu anazipataji yako kuti texture ya painting ayade ndiyo de protection ya exclude yade imayenda bwonchi kwafa kwa mizu yathu protection ngemende model ndewo pezeka zoti fumoya basi wena kuti pano pando seko panga rekodi nyimbo ndi kumana seti kumano ime ifusime yangu ndibwera so tisita se odiri wetu usandipanengeze ndi mafuzoro abuna mafuzoro mayanga dose abuna mafuzoro mayanga dose all right so mfano fuso kuti kodi brand tizidi kumakhala kufuna kusintha brand ali yese ngezi makaza jili kamongozi fine napanga node ntenda yake magayeza amatosinda brand asakufuna enda asakudziwa and I don't the likes of Ted. Okay. There was a time when I Ted among actually Ted, Teddy Maliza. Kena kana zabe Teddy Makadi wasinta. So the coming in of Makadi, something like that. Makala zo dependa zima chiteka mangozi for mina pali nyimbo ina yake moja tsanso or pali ndakurina ke pagabena pali ngini yake mina ntwigota iwa sunglass igwa waza so people people wasinta usa kufuna referring to that name more than your brand name zimezo zimakundo kwachitika wambire ma artist music artist fine ena zamanga no even by artist ena kuma topezo zoti amemba hip hop kwa tena kwa mwemba mapiano
anthu oyasangalasa basi mabzozo kuti no wagwira konko yo basi wasanduka mapiano basi Yeah. wasinda bland dzina kudani Yabona. so pano say 500 fika mapito pa program yathu so pano of course takamba zambiri mbiri muulukolwa momwemwe mukanthawi yake the most important thing ndekuti kunkhani ya mablandi you need to be unique. yomwe ndikhala unique You need to be unique. Kuyambira dzina osamasankha mayina kuti azitopyeza kuti munthu akamamva kuti iweyo adabwa zoti kuma amwene anthu aya amatanthauza kuti chani afuna kupyezera anthu ndi audience yake ikhala because yotani at the end of the day there is this thing of intellectual property. You have to register your brand. Okay, you can register your brand in the office of the registrar general. Of course, one of them parliament they have passed this amendment. Yeah, I think there will be an independent office. You would register my companies and all that, but that would be stored for another day. So even kolembesa kuti amadabwa kuti pamuzi pano mondimva export kapena mwagwera makati tapeza sina lolo kusapyeza. So be unique, brand ukamayisankha know what you want to achieve at the end of the day. Have history. visual representation ya ball. Takhala nedikhalelo la ball for repetition. behavior ndene mwe makhale ufunika kopya Because companies will not come to you ngati khalidwe to silipo your management ngati upcoming artist kuti aweke nawe uyimbe theme song munthu kuti nyimbo zako mankhala kuti kwana sizingathe munthu kuti umangomenyanisa mabebi mstudio kapena munthu kuti umangopeza kuti umango vene sizingathe zinazo zindichula so manonkhani kutsopa ndi behavior mafuna kakukazoni ma storage wose munasanja bobo chiti yose ili bobo mangati behavior silipo zimavuta amati khalidwe ndi chumwe ezo pena aso ngati okay it is okay ngati audience yako kapena ngama customer ako ale kuti ndi amene wo right ndiye nawo no digila it is cool right it is cool take it audience for example take it audience yako yone kuti ndanthu ndi ndamwa right mwachitsanzo not kuti mwakati makati sino kuti santhu amwa koma ndi kuti ndi anthu amwa ndi iwe osomo mapangaso ndizamwa mwazo cool ngati that is serving your brand but for the bigger picture if you want to put it anthu ngati na picture kungubwera project iboma magari chanchani so alright ndeti yeah first the branding if in the process we're still in the process amabomba ndikati kuzizimsana ababa ndichizizi musocho choyambirira more projects coming at Mizuyalu's podcast inside Mizuyalu Studios so guys in the building timakamba zokuza branding minimum mvereramo so ndi mene maonera ndi munaso pali ena anu mainu oti mufuna mwambiseso brand yanu brand koyamba every taili yonse mwe kufika so apa pali fanya ena against mlindi ma brand yani how do you run your brand kuna mfika bene baba so napanga modern we'll call what someone who is established one day I thought for go kuti brand yawo ama indesa modern anaenda nokufika bene go consistent and all that yeah alright my guys so vano bene budafika mu matero athu episode 8 Mizuyalu podcast munalini inkaba uno mnaidine Ronald Mizash yeah usaiwala kuti this podcast imafika ni tukile ku Mizuyalu podcast a combination of Lusolabo and Mizuyalu Arts all the way from ZA